Чуть-чуть выше. Добрый день, уважаемые участники семинара. Большое, огромное спасибо, что вы нашли время, откликнулись на наш запрос и приняли участие. Меня зовут Александр Цой. На правах я иностранный консультант, советник министра инновационного развития. На правах советника позвольте мне модерировать данное мероприятие. У нас сегодня регламент мероприятия следующий. Мы сегодня обсуждаем в онлайн-режиме проект политики Республики Узбекистан в области науки, техники и инноваций до 2030 года. У нас сегодня заявлены спикеры, и мы сейчас в общий чат вам вышлем программу сегодняшнего семинара. Ребята, если можно, пожалуйста, вышлите в общий чат программу. У нас заявлено, получается, 4 спикера. Это представители министерства, представитель ЮНЕСКО, представитель Исламского банка развития и эксперт от ЮНЕСКО, который более подробно расскажет нам про подготовленный документ по политике в области науки, технологий и инноваций. Итак, не буду занимать много времени, буду строго следить за регламентом. Попрошу спикеров придерживаться того регламента, который указан в программе. У нас есть перевод на английский и узбекский язык. Внизу, где расположены кнопочки управления Zoom-совещанием, вы видите там кнопочку с глобусом «Перевод», вы можете переключаться. Итак, приветственное слово у нас директор Центра научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Абдувалиев Абдуазиз. Пожалуйста, вам слово. Перевод не работает, да? На английский не переводит. Уважаемые участники, коллеги, я рад приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии, посвященном обсуждению проекта национальной политики в области науки, технологий и инноваций. Инициатором разработки данного документа является Министерство инновационного развития как уполномоченный государственный орган в рамках проекта ЮНЕСКО и Исламского банка развития. Главной задачей проекта является формирование основы для достижения целей государства в области науки, технологий и инноваций на следующие 10 лет, в том числе для успешного восстановления после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также укрепления инклюзивных, справедливых и устойчивых условий социально-экономического развития нашей страны. От лица министерства хочу выразить благодарность ЮНЕСКО и Исламскому банку развития за помощь, оказанную нам в этом важном процессе преобразования, и за возможность использования лучших международных практик по выстраиванию сбалансированной политики инновационного развития.
Отмечу, что крайне важным условием в этой работе является активное вовлечение всех участников инновационной системы, направление коллективных усилий на поиск эффективных инновационных подходов в решении сложных проблем. Уверен, что в рамках сегодняшнего семинара будет внесен личный вклад каждого участника в построение устойчивой системы развития инновационной политики для нового Узбекистана. Желаю всем успешной работы. Благодарю за внимание. Спасибо большое, уважаемый Абдулазиз. Следующее слово я хотел бы предоставить ведущему специалисту по политике отдела науки, технологий и инноваций штаб-квартиры Исламского банка развития госпоже Исату Чам. Sister Isatu, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies and distinguished guests, Assalamu alaikum. Good afternoon to everyone, and a warm welcome to all of you. It is indeed an honor and a privilege to be here today on behalf of the Islamic Development Bank upon the invitation of the Ministry of Innovative Development of Uzbekistan to this workshop on national policy on science, technology, and innovation to welcome all of the participants. We would like to extend appreciation to the government of Uzbekistan for this invitation and for the commitment and dedication to the development of science, technology, and innovation as an enabler for socio-economic development. It is indeed gratifying to witness this significant output of the existing collaboration between the ISDB, government of Uzbekistan, and UNESCO. This tripartite partnership, which commenced in 2019, has indeed registered significant progress in strengthening the STI policymaking cycle and reinforcing national capacities. It has directly targeted the provision of necessary support in order to develop, implement, and monitor gender-responsive policies on technology and innovation capable of contributing to the SDGs as a clear manifestation of the bank's support for member country-driven initiatives. It is pleasing to also further highlight that under this partnership, a very significant preceding output was the thorough analysis of the STI ecosystems in Uzbekistan using the methodology of UNESCO's Global Observatory for Science, Technology, and Innovation Policy Instruments, the GOSPIN. This, we are happy to highlight, involved a lot of consultations and stakeholder engagements, demonstrating national ownership in the production of the STI country profile, which provided a better understanding of the STI country ecosystems and identified specific challenges, opportunities, and strategic areas of interest in line with the national development agenda. It is also duly noted that the process of collecting data and assessments in itself provided an opportunity for strengthening capabilities to produce accurate information on science, technology, and innovation for evidence-based decision-making. The national policy which has been developed for presentation today will serve as an excellent entry point for engagement with partners at all levels on the priorities of the country. We would therefore like to congratulate the government of Uzbekistan for this very significant achievement. The success of this project has actually already attracted interest from our other member countries who seek to strengthen their STI ecosystems. We also wish to thank UNESCO as a key partner for fully supporting our member countries in the process of developing capacities for policy making. This is indeed important as a key objective of the Islamic Development Bank's policy and operational strategy for science, technology, and innovation is to harness mutually beneficial partnerships to continue to promote competitiveness and build sustainable economies in our member countries.
So, ladies and gentlemen, we therefore look forward to continuing this journey with Uzbekistan, as well as reinforcing the partnership with UNESCO. And to the workshop participants, we wish you and we encourage you to digest the information to be shared today and also contribute based on your various areas of expertise for a very enriching document. On behalf of the Islamic Development Bank, we thank you all very much for your kind attention and look forward to a successful workshop. Thank you all for your attention. Thank you very much. Спасибо большое, уважаемая госпожа Чам. Следующее слово, если позволите, я предоставлю главе представительства ЮНЕСКО в Узбекистане, господину Александру Макарикакису. Пожалуйста, вам слово. Thank you very much. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, it is an honor for me and a pleasure to have the opportunity to address today's workshop on the development of the national policy of the Republic of Uzbekistan in the field of science, technology, and innovation. On behalf of UNESCO, I wish to congratulate Mr. Ibrahim Abdurrahmanov, Minister of Innovative Development, for his commitment to foster the STI development in Uzbekistan, and Dr. Sahlo Tutikulova, Deputy Minister of Innovative Development, and Mr. Abdulvaliyev Abdulaziz, Director of the Center for Scientific and Technical Information, and their team for their dedication and support for the work on STI policy development. I would like also to express our gratitude to all national stakeholders who have contributed to the policy development process through attending consultations, participating on online surveys and interviews, and providing their input. I would like to thank our UNESCO international expert, Ms. Shirin Eltz, who has provided high-level policy expertise and brought in international perspectives in conducting this strategic work. I would like also to express our gratitude to Mrs. Abdusam, the Islamic Development Bank, for the crucial support without which this beautiful opportunity to have Uzbekistan leap forward to the future using STI as its compass might have never materialized. Ladies and gentlemen, the development of the STI policy of Uzbekistan was initiated in 2020 through a multi-stakeholder participatory process under the framework of the UNESCO Islamic Development Bank project on UNESCO Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Instruments, GOSP, towards strengthening inclusive STI systems for the Sustainable Development Goals. The project has as its objective to support the STI policy-making cycle, reinforcing the capacities of Uzbekistan to autonomously and effectively develop, implement and monitor gender-responsive STI policies that contribute towards the SDGs. Within the framework of this project, the UNESCO STI country profile, mapping research and innovation in the Republic of Uzbekistan, was developed and launched in October 2020, providing the evidence base for the development of the national STI policy, which could also serve to monitor the implementation of the future STI policies. Following this STI review, a comprehensive field research was carried out to collect and analyze data, and the information through surveys as well as regional visits, interviews, and workshops to identify the needs, challenges, and opportunities contributing to the draft STI policy we have in our hands today. This draft is a key achievement for STI in Uzbekistan. However, developing the policy is the very first step of the strategic endeavor. I would like to warn you that this is not a quick fix. Implementation will be a long journey, which will require mobilizing investments, resources, partnerships, infrastructures, capacities, and skills, and well-balanced policy mix. I would like to inform you that UNESCO has also worked with the Ministry on reflecting on specific policy instruments design. The development of STI policy, receiving proposals and comments from ministries and relevant organizations, will be a comprehensive national policy, as well as the entry of international donor companies into Uzbekistan, which on the basis of these national policies will offer a great opportunity for the development of science, technology, and innovation in the country. I would like to take this opportunity to wish you, from my part, as the UNESCO representative in the country, success in this important workshop, and would like to grab the opportunity and ask my colleague, Mr. Ezra Clark, the Chief of Section
for science policy and partnerships at our headquarters in UNESCO in Paris to provide us a little bit with a feedback and reiterate UNESCO's commitment to the process. From my end, I would like to thank you once more and wish you a fruitful workshop. Спасибо большое, господин Макаригатис. Давайте предоставим слово коллеге из Парижского офиса ЮНЕСКО, господину Эзра Кларку. Спасибо. Thank you very much and good afternoon. I apologize, it seems you're seeing my background but not camera, but I shall proceed. So again, good afternoon everybody. I appreciate the opening remarks of the excellent introduction we had from the speakers who came before, and thank you Alexandros for your remarks and opening. And I would say it's such a pleasure to see the project achievements so far with the joint efforts from the government of Uzbekistan, the Islamic Development Bank, and with UNESCO. So as mentioned, my name is Ezra Clark. I'm the new Chief of Section of Science Policy and Partnerships in Natural Sciences in UNESCO, and I'm based in Paris here in headquarters. I shall be very brief in my remarks and look forward very much to the presentations and discussions to follow. So Dr. Turdikulova, the First Minister of Innovative Development in the Republic of Uzbekistan, distinguished participants, ladies and gentlemen. For many decades, UNESCO has provided advice and technical assistance to member states for the monitoring, development and analysis and implementation of evidence-based and inclusive STI policies. This project in Uzbekistan has helped UNESCO to reflect and build greater coherence in our STI policy responses to other member states' needs. It's contributed to our efforts to build synergies with international partners, notably within our UN family, and to promote participatory approaches in policy making and better aligning our methodological tools and approaches to the national context and priorities. UNESCO is committed to further support the implementation of STI policy once adopted, and we hope that our partners at the Islamic Development Bank will continue to accompany us as we further support the Republic. And the presentation from our colleague from the bank earlier surely emphasized this point. So this is of course very encouraging for all of us, and we look forward to working together. We'd like to affirm our commitment to the project and reassure you that all efforts will be made to ensure the project will be finalized by the end of March this year, of course. And I would like to reassure you that UNESCO remains committed to conscientiously support Uzbekistan in building sustainable STI ecosystem and moving towards creating an innovation-driven economy. So with these few words, I would again like to take this opportunity to wish you every success in this important workshop. And thank you very much for your attention. Спасибо большое, господин Эзра Кларк. Господа, я, пользуясь случаем, хотел бы резюмировать выступление всех наших спикеров, обратить особое внимание на то, что национальная политика в области науки, техники и инноваций, она принимается в Узбекистане впервые за время независимости. Это очень важный документ, который определит основные направления, основные приоритеты и границы, те цели и задачи, которые Узбекистан поставит на ближайшие 10 лет в направлении развития сферы науки, инноваций и технологий. Поэтому мы организовали это мероприятие и пригласили довольно-таки широкий круг участников, заинтересованных лиц. Это научные организации, высшие учебные заведения, это представители частного сектора, предприниматели, представители международных компаний. И сегодня здесь мы должны все вместе с вами определить те приоритеты, те рамки, которые предстоит реализовывать на ближайшие 10 лет. Поэтому сейчас, после моего краткого выступления, будет выступление эксперта ЮНЕСКО,
который в большинстве своем принял участие в подготовке этого проекта национальной политики. После этой презентации будет сессия вопросов и ответов, где я попрошу вас активно принять участие, и после чего мы попросим вас в течение какого-то короткого времени, я не знаю, недели, может быть, 2, в официальном порядке в наш адрес направить все ваши замечания и предложения к этому документу. Сам документ мы ранее направляли 20 числа официальным письмом. Еще раз я попрошу своих коллег скинуть этот документ в чат данного совещания, чтобы у всех была возможность его редактировать, дополнять его своими предложениями, замечаниями конструктивными. И надеюсь, что мы получим по итогам полноценный документ национальной политики в области науки, технологий, инноваций. Еще раз хочу поблагодарить всех за участие. Хочу предоставить слово эксперту, международному эксперту ЮНЕСКО, госпоже Сирин. Вам слово. Shirin, do you hear us? Yes, sorry, it was not translated. Okay. So I didn't understand, sorry. So it's my turn now. Yes, you can start your presentation, please. Can you please make me co-host so that I can share my screen? You can demonstrate your screen. Okay, Yes. I think you can see Yes, it. we see your presentation. Okay, thank you very much. Let me take this to presentation mode. Okay, thank you very much. Again, it's a great pleasure to meet you all today for this important project that we started with you 2 years ago. Now I will summarize the key points of the national STI policy document of Uzbekistan. Since you already have the document and reviewed it, I will not go into details of each section so that we have enough time for discussion. As you know, this is a structure of the policy document. As a policy paper, it is a concise document formed by 4 main sections. The first 2 sections provide an overview of the global, regional, and country context. The third section gives the details of the policy statement, including STI division, principles, targets, policy pillars, and priorities up until 2030. The fourth section briefly discusses the arrangements for policy implementation, monitoring and evaluation, and policy revisions. This policy is the product of a participatory process, as it has been already emphasized, carried out with the involvement of more than 200 representatives of STI institutions in Uzbekistan. It involved the main actors not only at national level, but also at regional level. As also underlined at the opening speeches, the process was initiated with the STI review of Uzbekistan, which was conducted by UNESCO in collaboration with the Ministry of Innovative Development with the support of the Islamic Development Bank. This review was carried out by using the spin methodology of UNESCO, and as a result, the publication called Mapping Research and Innovation in the Republic of Uzbekistan was published in 2020. This provides the analytical background of the STI policy of Uzbekistan that I am summarizing now. Then after this publication, UNESCO, together with the Ministry of Innovative Development, carried out a comprehensive field research. This involved the collection and analysis of data and information through surveys, regional visits, interviews, and workshops in the country. This process helped the identification of the needs, challenges, and opportunities
in relation to science, technology, and innovation before formulating this policy. The STI policy document starts with an introduction that summarizes this process and recognizes the commitment of Uzbekistan to invest in STI for transforming its economy and achieving inclusive and sustainable development. As you know, the government has been undertaking significant reforms and improving the business and investment climate under the leadership of the president since the end of 2016. And STI is placed at the very heart of this process. The STI policy sets the framework for achieving STI objectives by 2020, and it serves as the foundation for using science, technology, and innovation in the process of COVID recovery that requires creating more inclusive, equitable, and sustainable society and economy. When we look at the global context, which is very important while shaping the policy, and you see a summary of the global context in the document, there are major challenges. First, the pandemic. Its social and economic impact are devastating for all countries in the world. More importantly, the impact is disproportionate on women and the young, on certain sectors such as agriculture and tourism, which are very important for Uzbekistan, on value chains, and on small and medium businesses. It is also important to note that, according to the UN, the pandemic has disrupted efforts to achieve the Sustainable Development Goals. The other grand global challenges are related with the environmental issues and climate change. Many problems such as declining water supplies and reducing agricultural yields are becoming areas of increased concern and call for urgent and collective actions by all countries. There are also technological developments shaped by Industry 4.0, emerging technologies such as artificial intelligence and machine learning, which will soon have an effect on all sectors. They offer both opportunities and challenges which should be reflected on policies. Within this framework, STI is seen by the international community as a principal tool for addressing these grand challenges. In the global context, there is an increasing emphasis on open science, open innovation in business models, mission-oriented policy instruments, innovation in education, green technologies, and clean energy. So these are all emphasized in the policy document that shapes the policy actions for Uzbekistan. When we look at the regional context, we mainly use the findings of UNESCO Science Report, which was launched last year because it provides the necessary framework. On top of the global challenges, there are issues which concern STI in the region. For example, investment in R&D in Central Asia is quite low. According to the UNESCO Institute for Statistics, gross domestic expenditure on R&D amounted to less than 0.15% of GDP in all countries in the region in 2018. Also, the linkages between research and businesses are weak, which hinders the commercialization of research conducted by the R&D institutes in the countries. Nevertheless, there are positive developments. For example, the PhD enrollment across the region increases. Also, the governments put increased efforts to implement policy instruments such as technology parks and tax incentives, among others. Then in the document, we focus on country context. At the country level, Uzbekistan puts important efforts to achieve sustainable development goals. Its Human Development Index value measured by the UNDP is increasing and gender-based inequalities are decreasing. The government has prioritized strengthening the role and protecting the rights of women by adopting laws in gender equality, doubling the proportion of women in parliament, and promoting women to leadership positions. Uzbekistan also prioritizes mitigation and adaptation to climate change and increases the investments in green energy
sources. However, more efforts are needed to mitigate poverty and further increase gender equality. There is a risk that these issues become more severe with the pandemic. When we look at the STI indicators, according to the data of the UNESCO Institute for Statistics, there's a decrease on R&D investments in the number of researchers, including the share of female researchers. According to the Global Innovation Index 2020, Uzbekistan ranks the 93rd among 131 countries and the 4th among the Central and Southern Asian countries. The policy underlines the firm commitment by the government to STI, as well as progress made in all dimensions, mainly in the establishment of key institutions in the national innovation system, the support provided to research performance and innovators, efforts to promote the commercialization of research results, and so on. The funds and programs of the Ministry of Innovative Development and other measures, such as the creation of National Venture Fund, are highlighted as they are important for the achievement of the policy objectives. These efforts are supported by a major project by the World Bank, which is called Modernizing Uzbekistan National Innovation System. The research conducted by UNESCO with the Ministry of Innovative Development at national and regional level for this policy identifies certain areas for increased focus. These mainly include the need for improving the national innovation system, increasing the economic and social relevance of research and innovation activities, achieving research excellence, encouraging private sector R&D and innovation, and addressing the regional disparities in innovation capacity and performance. The STI policy statement of Uzbekistan that I will now summarize was shaped on this contextual framework and findings. The STI vision, which sets the ultimate goal to be achieved at the end of the policy period, is the following. By 2030, the Republic of Uzbekistan will become a country that has achieved its development objectives and the SDGs through socially, economically, and environmentally relevant research and innovation. As such, the SDI policy is an integral part of overall national development policy of Uzbekistan, and it also supports and is aligned with the international commitments and targets. Here in this slide, you see the policy targets for 2030. The document consolidates relevant national targets and adds a few more to support them. They are set around the main goal of the government, that is to achieve a ranking among the top 50 countries in the Global Innovation Index by 2030. These objectives are focusing on further improving the human development, achieving R&D intensity and the share of the private sector R&D expenditures, increasing the number of researchers, achieving gender parity in research, and increasing the STI outputs to be measured as scientific publications and patents. And for each of them, as you see in this slide, there are timelines and also measurable figures. Then the policy pillars and priorities are presented to achieve these targets. There are 3 pillars and 18 priorities identified in the policy. The policy pillars are strengthening STI system and governance, implementing a fully fledged STI policy mix, and achieving evidence-based policy implementation. These pillars are equally important for the achievement of the targets and realization of the STI policy vision by 2020. In this slide, you see the policy priorities under each pillar. Now I will summarize each one of them. Under the first pillar, that is strengthening STI system and governance, the main priorities are the following.
creating a national science agency as a multidisciplinary program implementation institution in line with the international best practices is the first priority in the list. Then strengthening STI intermediaries and service providers, especially in the regions of Uzbekistan, to facilitate the creation, diffusion, and use of knowledge, technology, and innovation. These efforts will include, but will not be limited to, the promotion of sectoral and thematic NGOs, cluster coordination units, and private companies specialized in R&D and innovation management in order to assist the ecosystem stakeholders and to bridge the gap between them, which was highlighted as an important issue in the field research. A national technology transfer office and regional technology transfer units for research commercialization are also included in this priority. Supporting design and implementation of regional smart specialization strategies is the next one. This is important to reduce regional disparities in Uzbekistan and to address region-specific challenges, as well as to develop and strengthen local and regional innovation ecosystems. This will require the partnership between the public and private sector entities, research and education institutes, civil society organizations, as well as the general public, following the European experience in this area. Transforming research institutes into high-performing organization is the next one. This will aim at accelerating the actions that have already been initiated by the government to reform the research institutes of the Academy of Sciences. The transformation process will include further improvement of their research infrastructures, reorientation of research agendas and activities according to the needs of the economy, society, and environment, development of capacities and skills of managers and researchers of the institutes for successful management of R&D, innovation, knowledge, and technology transfer, and development of a new generation of researchers and research institute leaders. Other priority is about building open science system following the UNESCO recommendation on open science with the increased understanding of importance of this topic during COVID crisis. Finally, enhancing the coordination of regional innovation centers is foreseen as a priority by creating an agency under the Ministry of Innovative Development in order to improve the coordination and regional innovation centers in Uzbekistan. Under the second pillar, that is implementing a fully-fledged STI policy mix, the priorities are as follows: increasing the economic, social, and environmental relevance of research and innovation through mission-oriented policy measures. These will primarily aim at developing innovative solutions for climate change and environmental degradation, sustainable agriculture and food supply, green energy and water, public health and human well-being, inclusive and innovative education, and sustainable rural areas and cities. Again, these are highlighted as important needs and challenges during the field study that we conducted. The efforts will target multidisciplinarity and multi-stakeholder collaboration, which will also include the Uzbek diaspora. Stimulating innovation in firms is the next priority to create an innovation-driven, competitive, and vibrant private sector. The private sector innovation support programs will target enterprises from all sectors and sizes, including startups, and will use different instruments such as grants and soft loans, depending on the needs and profiles of the target beneficiaries. Encouraging grassroots and inclusive innovation is the next one to expand the access to essential goods and services by the rural population, as well as the population with low income level and the disadvantaged groups.
Grassroots and inclusive innovation schemes will target academics, civil society organizations, social entrepreneurs, and citizens who can initiate and implement projects aiming to develop innovative products and services for these target beneficiaries. These schemes will identify women and youth as the primary beneficiaries and will also empower them to drive their own future. Building high-quality STI infrastructure by upgrading the existing research, innovation, and education infrastructure and creating new ones needed with the specific attention to be paid to the regional distribution of these infrastructure is the next priority. At the moment, these infrastructures are mainly accumulated in the capital region, and there is a need to spread them around the country, as it was also highlighted by the stakeholders during our research. Developing human capital for research innovation is an important priority under this pillar. This will mainly mean increasing the investments with a sense of urgency in building skills and competencies, especially in the young population and also in researchers. It covers a wide range of areas, including all levels of education system, with a particular focus on STEM education, as well as the development of researchers. The last priority under this pillar is encouraging research excellence and innovation through awards and competitions. This will involve prestigious annual awards and competitions having regional and national dimensions. The categories will be inclusive and diverse to embrace different segments of target population. For example, young researchers, small businesses, large companies, grassroots innovators, young entrepreneurs, and women entrepreneurs. The researchers and innovators in Uzbekistan will also be encouraged to participate in or nominated for international awards, such as the L'Oréal UNESCO for Women in Science International Awards. The third pillar, which is achieving evidence-based policy implementation, has the following priorities: building capacities and developing skills in STI policymaking and implementation, which is the first priority, to be achieved through training, technical assistance, staff exchange, and mobility schemes. These efforts will be strengthened by creating an academic program that offers short-term and long-term courses on STI policy and program design, implementation, monitoring, and evaluation. Producing internationally compatible statistics in collaboration with the UNESCO Institute for Statistics is the next one. Regular data will be collected on R&D and innovation, as well as other STI areas such as digital transformation, intellectual property, and those covered by the Global Innovation Index in line with the target of the government. Systematic monitoring and evaluation of policies and programs will be important and will be conducted in line with the international good practices as a key tool for decision-making process to improve, reorient, or discontinue a policy or a policy instrument. Implementing needs, assessments, foresights, technology scanning to anticipate developments, new opportunities, and emerging challenges is the next priority under this pillar. This will include, but will not be limited to, identifying cutting-edge developments in science, technological breakthroughs, and emerging innovations, and high-potential inventions. These will all serve as important inputs for sectoral policies. The following one is establishing performance, benchmarking, and ranking system for research institutes and universities to stimulate continuous improvement and promote research and education excellence. The criteria and indicators will cover those that measure institutional performance,
and social, economic, and environmental impact, as well as those related to development of knowledge alliances and collaboration between university, research institutes, businesses, and multidisciplinary and interdisciplinary research and teaching. Finally, establishing performance benchmarking system for regions to assess the STI performance of the regions and promote continuous improvement is a priority under this pillar. As an example, investigation of the improvements in this area in the European Region Innovation Scoreboard will serve as a benchmark for After this summary of the policy pillars and priorities, now I will summarize the policy implementation, monitoring and evaluation and revision arrangements included in the policy document. The STI policy of the Republic of Uzbekistan will be implemented by the Minister of Innovative Development under the auspices of the President of the Republic. Monitoring will be carried out by systematic collection of data. Evaluation will examine the inputs, activities, outputs, and outcomes, impacts regarding STI policy implementation. And it will be conducted independently at regular intervals, preferably every 3 years. The policy will be revised by the Minister of Innovative Development in consultation with the national and regional stakeholders and by using the evidence to be collected. The revisions will take place every 5 years, taking into account the developments in the national and global level, and by using the different evidence streams to be collected under the 3rd pillar of this policy document. Now I would like to stop here and open the floor for discussions. Thank you very much for your attention and for participating in this process for the last 2 years. Over to you. Thank you very much, dear Shirin, for your presentation. Уважаемые господа участники, к вопросам и ответам. Пожалуйста, на Zoom-платформе у вас есть возможность поднять руку. Нас сейчас 266 участников. Мы постараемся охватить всех желающих, но убедительная просьба поднимать руки. Я вот вижу списки здесь и буду называть фамилии, соответственно, давать слово. Так, первое, желающий у нас Жахангир. Нет, убрал руку. Пожалуйста, уважаемые участники, у кого есть вопросы, представляйтесь, обозначьте, кому вопрос ваш адресован, и задавайте вопрос. Пожалуйста, поднимайте, пожалуйста, руки. Так, у нас есть поднятая рука. Доктор Назима Муратова, Узбекистан, пожалуйста, вам слово. Один вопрос, можно? Я прошу прощения, сейчас вопрос задает Назима Муратова, после нее сразу же, если можно. Thank you very much for inviting, and I'm happy to be the part of this group. Спасибо большое за приглашение. Я бы хотела, чтобы все поняли, задать, наверное, вопрос на русском языке, так как есть перевод на английский язык. Я представляю университет журналистики и массовых коммуникаций. Мне очень интересно процесс разработки национальной политики в области науки. Я считаю, что международный опыт поможет нам в этом. У нас есть очень много необходимых направлений, по которым нужно работать для того, чтобы научный потенциал страны был представлен на международном уровне. Я бы хотела задать вопрос по поводу компонента номер 3. Наращивание потенциала и развитие навыков разработки в реализации политики.
Вот почему этот компонент указан в качестве третьего? Он является третьим по счету, то есть по этапности, или это три компонента, которые будут осуществляться одновременно? Почему? Потому что я считаю, что наращивание потенциала необходимо чуть ранее осуществить. Спасибо, это был короткий вопрос, но у меня есть далее ремарка, я не буду сейчас о ней говорить. Спасибо. Большое спасибо, госпожа Муратова. Dear Shireen, have you heard the question? I think this question is addressed to you. Yes, as far as I understood, more information is requested on the third pillar. Is that right? The first priority of the third pillar, especially. Okay, the third pillar is about increasing the capabilities and skills of policymakers and organizations implementing SDI policies. This is the priority, the first priority. The pillar itself is about collecting reliable and comparable data and statistics so that Uzbekistan can benchmark its performance and continue improving its performance in line with the international best practices, which also requires building necessary skills and competencies among the policy makers and the managers and staff of organizations implementing policies. In many countries, for this purpose, different programs are implemented, technical assistance programs, international mobility schemes, where the staff and managers of the ministries, other public organizations, research institutes are sent to different countries to gain competencies and skills for designing and implementing STI policies and programs. This also includes training programs, coaching, mentoring to the people engaged in such activities. This priority is focusing on this need, and also it includes another dimension, which is about creating a program in one of the universities or as a program jointly developed by several universities to build necessary human capital for STI policymaking and implementation. In different countries, we see programs, for example, science and technology policy development and implementation academic programs, which are mainly at master's level and PhD levels. Such academic programs are designed and implemented by universities jointly or by a university selected by the country. And these are the programs which continuously develop human resources in this area. And these people are the ones that lead the institutes involved in STI in the future. So this is the second dimension under this priority. I don't know if this answers your question, but please feel free to ask if you have further questions in this area. Thank you, dear Shireen. Так, у нас был вопрос, да, от мужчины. Мужчина не представился и руку не поднял. Еще актуален ваш вопрос? Мандам bitta savol bermaydimi? Да, пожалуйста. Спасибо. Я представляю Ташкентский государственный транспортный университет, профессор Шадиметов. Спасибо за очень интересную презентацию. Действительно, у нас в последние годы активно развивается сотрудничество между Узбекистаном и ЮНЕСКО.
особенно в области образования в целях устойчивого развития. И реализуется ряд таких программ, проектов. Вот здесь я хотел бы отметить, что действительно ЮНЕСКО уделяет большое внимание пропаганде устойчивого развития, то есть образование в целях устойчивого развития. И мы в свое время представили проект, так называемый «Зеленый пояс в Аралкуме». И наш проект был одобрен секретариатом ЮНЕСКО как лучший мировой опыт в области пропаганды образования в целях устойчивого развития. Но дальнейшее внедрение этого проекта остается пока слабо. И Министерство инновационного развития, и Госкомэкология, и другие пока еще здесь не совсем активно участвуют. Но я очень хотел бы, чтобы через ЮНЕСКО как-то вот эти направления, связанные с образованием в целях устойчивого развития, все больше развивались. Вы, наверное, видите, что в последнее время президент Узбекистана уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды. Но без образования в целях устойчивого развития нам трудно будет решать эти проблемы. Поэтому вот в вашей презентации экологический аспект, контекст, может быть, где-то есть, но не совсем ярко представлено. Вот вопрос конкретно такой. Что делает в последнее время ЮНЕСКО, может быть, совместно с ЮНЕП и другими агентствами ООН в области образования в целях устойчивого развития? Или в области экологической безопасности через образовательный аспект? Спасибо за внимание. Спасибо большое. Dear Shirin, do you have the translation of the question? I think this question can be answered by colleagues in Tashkent, UNESCO colleagues in Tashkent. Okay. Okay. Could we have again a repetition of the question? I'm sorry, because I just linked up, if you don't mind. Yes, dear Alexandros, we have the professor from the Technical University. Деятельность ЮНЕСКО последнее в области пропаганды образования в целях устойчивого развития, особенно в регионах Центральной Азии, в странах Центральной Азии, точнее в регионе Аральского моря. В этом направлении мы могли бы более активно сотрудничать. Вот наши вузы, другие институты совместно с ЮНЕСКО по реализации целей устойчивого развития в области образования. Okay. First of all, I don't know if you are familiar with the whole structure of UNESCO's natural science sector. We are composed of three divisions. One is the science policy and capacity building, which is responsible mainly for the science policy, STI policy innovation, capacity building on basic and engineering sciences, and the like. The second one is on water sciences, and the third one is in ecology and geosciences. This is our structure overall. Now, our preliminary work in the region, I will go to Karakalpakstan initially, is to, first of all, support the education on issues of biodiversity. So what we have done, we have established recently in September, actually, the Lower Amudarya Biosphere Reserve. In order to do that, we had to do some research to identify what makes this area to have the value that a biosphere reserve requires to have, and designate it as a UNESCO site to that end. Mainly, it was a research component, and now we have a UNESCO designated site that we expect that as
more operations and more activities will come, will help with the employability of people around there while we're supporting the preservation and conservation of the biodiversity of the area. Similarly, we have done some research to see the potential of the region for geotourism. And at the same time, we have looked more into the water part of the education. And in particular, we have helped through activities that we have done with other UN agencies under the framework of the Multi-Partner Trust Fund for the RLC. We have helped farmers on how to use better techniques for their irrigation. And also how to use different plants that they will require less water and therefore will be more, they will be better fit for the conditions that they have to grow within. Within another project that we have on technical and vocational education, we are actually supporting two colleges of irrigation in the region so that they will upgrade not only their knowledge, because we're building up a national strategy for technical and vocational education, but also their skills, their curriculum and books. And we will also bring in within the next 3 years equipment and other hardware that will help them to actually have laboratories that they can help them to have substantial knowledge and expertise in what they will be doing in their lives from then on. Having said that, we had done in the very past, a long time ago, some more work, but we're aiming to have another research study starting this year. And we are currently assessing the capacity of the whole country as far as the water education concerns in the higher tertiary level. So we are assessing the curricula of all tertiary institutions in the country to see which institutions provide degrees related to water and at what level, so that we can start, first of all, having a picture of what capacities we have in the country, what talent we are producing, identify gaps, and then start working in a systematic manner to develop curricula that we will reflect the needs on the ground and develop talent that will help meet these needs. For the time being, this is it. I have to admit that UNESCO's work in the past has been focusing mainly in the areas of secondary education, of technical vocational education, of culture, and communication information. And I want to believe that with my arrival here, since I am myself an engineer and I have a PhD in environmental engineering, that our profile and footprint in the natural sciences will increase with a focus on climate change, basically adaptation and natural resources management. And of course, UNESCO being the education mandated UN organization, our primary clients are institutions and people. Thank you. Thank you very much, dear Alexandros. Уважаемые коллеги, у нас есть вопрос от господина Адхама Кучкарова, UNDP Узбекистан. And I'm sorry, just to say that I would welcome if the professor would like to have a call at a later stage to elaborate more, not only the professor, but any other colleague who is currently attending the meeting. Please feel free to contact me to discuss further the work of UNESCO in the region and in the country. Добрый день, коллеги, меня слышно? Рахмат, спасибо, господин Александрович. Очень
Буду стараться устанавливать с вами контакт. Спасибо. Спасибо. Да, господин Матхан Кучкаров, я прошу прощения. Да. Пожалуйста. Да, все хорошо. Меня слышно, да? Добрый день, коллеги. Огромное спасибо организаторам за приглашение и за презентацию этого документа. Очень важно. Документ, я так думаю, что это вторая или третья итерация, да, разработки документа. Он получился достаточно хорошим, объемным. У меня вопрос к госпоже Ильчи, да? И если позволите, я задам его на английском языке. Ms. Elche, thank you for the presentation. I have just a very quick question, and which is the follow-up for the question of Ms. Dr. I forgot her name, previous commentator. One of the STI policy principles in the document rightly recognizes that economic, environmental, and social sustainability are interlinked, and it's important that the policy addresses all the aspects. So my question is about the way the priorities are proposed in the document. Does it follow some priority ranking in presenting it? For example, in the first pillar, the first priority is creating a national science agency. Is it placed first because it is thought to be the most important one, or it is the same importance as others? So again, to summarize my question, does the way of presenting the priorities follow the ranking by the level of their importance, or they just happen to be that they are in this way? Thank you. Thank you very much. In a sense, yes, because such an agency is important to be able to start implementing different policy measures which are listed under the priorities in the second pillar. So there is a logic behind that. But as in the case of all policy documents, the next step should be the preparation of an action plan or an implementation plan. And in that implementation plan, the government, the ministry, together with the national stakeholders, should of course revisit the priorities and put this into a timeline. But to answer your question shortly, yes, there is a logic behind that. The presentation of the priorities are following a certain degree prioritization. Thank you. Thank you. Thank you very much. Спасибо большое, господин Кучкаров. Следующий вопрос у нас Сергей Становкин. Господин Становкин. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел обратить внимание на документ, который вот вы передали по телеграм-каналу. Спасибо большое. На 18-й странице перечисляются задачи, и очень амбициозные задачи, и я от души желаю успеха в их претворении. И на первом месте стоит задача войти в число 50 ведущих стран в глобальном инновационном индексе. По сути дела, речь идет о конкуренции международной. И вот в данном случае, мне кажется, имеет смысл о конкуренции сказать отдельно хотя бы абзац, потому что сейчас в документе о конкуренции не идет речи. И в связи с этим нужно, наверное, зафиксировать уникальные конкурентные преимущества Узбекистана. Они у страны есть. И, конечно, их будет еще больше, но для эффекта синергии необходимо, вот, чтобы все организации Узбекистана понимали, ведь документ действительно основополагающий, о каких уникальных конкурентных преимуществах идет речь. И второй момент, какой образ Узбекистана в мире, инновационный образ, или хотите бренд, должен быть сформирован для того, чтобы вот международная аудитория принимала инновации Узбекистана и признавала за Узбекистаном место в числе 50 государств инновационных. Вот, мне кажется, можно на это обратить внимание. И вопрос, имеет ли смысл говорить отдельно о конкуренции, потому что сейчас в документе о конкуренции не говорится. Спасибо большое, Сергей. Thank you very much. This will be my personal view, because it is not a part of the policy document. The target of becoming one of the top 50 countries in the Global Innovation Index that you referred to
is the government's target that has been expressed to us since the start of this project in 2020. So this is, as a target, is high level and visible. And if implemented, if the policy actions are implemented successfully, can be achievable. It is always good to have such high-level targets that can be communicated with wider stakeholders in the country, but also at international level. The other targets are supporting this target and, in fact, proposing the objectives that should be achieved to reach this target. Of course, as in the case of all such policy documents, there should be a strong communication strategy that should be implemented by the government, both in the country, but also at the international level. So this communication strategy should emphasize the efforts taken by the country in achieving STI objectives, the ambition which is being put forward by the government, by the national stakeholders for, I think now more than 5 years. And making those visible at the international level is very important to get also support from international community, which is important for the achievement of the policy objectives. I believe the Ministry of Innovative Development is considering such an effort. They will be implementing such a high-level communication at the international level. But as you make progress with the implementation of the policy and as you start collecting more evidence, success stories, best practices from different organizations, from different sectors, from different regions related with STI, and making those stories, those practices known by the global community, it will also help Uzbekistan to increase its visibility and its alliances at the global level. I hope this answers your question. Thank you. Thank you, dear Shirin. Следующий вопрос у нас от господина Рахимова Фархада Хушбаковича. Пожалуйста, представьтесь, из какой вы организации. Здравствуйте, уважаемые участники. Я представляю Министерство экономики и сокращения бедности. Мне бы очень хотелось понять и раскрыть этот вопрос. Без интеграции нет инноваций. Вот у меня такой вопрос. Я бы очень хотел, чтобы госпожа Ширин Эльчи объяснил, какова она видит внутреннюю интеграцию и внешнюю интеграцию. Если мы сумеем достичь эффективность этой интеграции, тогда очень приятно было бы. Чего у нас не хватает? Давайте раскрыть этот. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. In fact, at both levels, the study that we conducted under this project with the ministry at regions indicated that integration to national level is very important. Improving the innovation capacities and performance of the regions are very important. That means a lot of efforts needs to be taken to ensure that regions are catching up with the, for example, capital, which has a high potential and performance in science, technology, and innovation. So at national level, it is important, but also at international level. I know that the government is recognizing this and investing a lot in this area, for example, by increasing the courses in English, because the scientists are usually produce scientific outputs in Russian, but now the scientific community in the world is producing in English, and for international integration, for example, this is an important aspect, and the government is already investing in this.
also collaborating with the different countries, different stakeholders in different countries is very important for all stakeholders to increase their capabilities, to enrich their skills, and also catch up with the progress at the global level, not to be left behind. So it requires a lot of efforts, but from my experience in Uzbekistan for the last 2 years, I see that there's a huge commitment, there's a very strong human capital, a very strong institutes, ministries, other institutes, other agencies, other organizations, which in a very short period of time can achieve these 2 levels of integration. Thank you, dear Shirin. Коллеги, есть еще вопросы? Пока что в чате поднятых рук не вижу. Есть ли еще вопросы, коллеги? Да, пожалуйста, не вижу отсюда. I'm from Ministers of Emergency Situation, Professor Akram Hajayev. I have a question that question connect with natural disasters and technological accidents, which to influence on innovation development in our republic. Therefore, if we can not think about these disasters, in our republic is not development, because in our world is very many problems in where this fact. So global warming and which influence on climate and problem of the water, problem of the food, etc. Therefore, what do you think about these problems, please? Could take this question, if you don't mind. Yes. As we have said during our presentation, the policy is only the beginning. Following the policy, you will have to set up the right institutions and instruments to move ahead. One of the areas that will need to be tackled is definitely, as you said, the area of disaster risk reduction. And there are plenty of technological innovation developments that we can bring in the country. And I can tell you from the get-go, for example, that at least as far as we are concerned, we will be looking more into supporting the country with early warning systems to try to minimize the effects of natural hazards and therefore limit them from becoming disasters. We have already started our cooperation with the ministry, but focusing for the time being only on glacials and landslides. We want to expand our cooperation in bringing technology innovation for earthquake systems, again, early warning earthquake systems, flood and drought early warning systems. So basically start bringing in technology and innovation more into your operations. And of course, we're not talking only about technology transfer, but also capacity development of your human resources. So definitely when a disaster strikes, brings the economy of the country and the GDP behind, and practically for years, right? Sometimes depending on the country, even decades. But don't worry, the idea is that the moment that you establish all the tools, institutions, and we have the right capacity, then I think that this is one of the areas that will be dealt with, especially because it's also connected with
climate change adaptation. And as we have seen that these phenomena have increased in intensity and duration. We have a short but very intense events that create floods. We have extended droughts. So all this will need to be addressed. But at least on behalf of UNESCO, I can tell you that we will start getting more and more involved in this area, and you can expect more from us. Thank you very much, Alexandros. If I may add, this is covered in the policy document under the second pillar, first priority. Коллеги, вижу поднятую руку. Назима Муратова, Узбекистан, пожалуйста. Спасибо еще раз. Я изучила сейчас документ, который был нам предоставлен по средствам телеграм-канала, за что огромное спасибо. У меня возник вопрос, возможно, я его не смогла быстро найти, этот ответ на мой вопрос. Возможно, его нету, поэтому я решила озвучить. На какой период? Нет, можно я закончу? Во-первых, с какого планируется внедрение этой национальной политики? Первый вопрос. Второй, на какой период он рассчитан, реализация этой политики? Спасибо за ответ. Если можно, я попробую ответить на этот вопрос как советник министра национального развития. Значит, смотрите, сейчас по запланированному нами графику мы должны получить от всех заинтересованных организаций, включая частный сектор, включая высшие учебные заведения, научно-исследовательские организации. Нурулло, если можно, на английский переводите. Мы должны получить предложения, комментарии к этому документу. Желательно, чтобы мы получили... Deadlines, can we have more precision about the question? Deadlines about... Yes, I asked Nurullo to translate this question. И в течение недели или двух мы должны получить, собрать эти ответы, консолидировать и еще раз направить в ЮНЕСКО госпоже Ширин. Ширин еще раз, консолидируя все эти моменты, до конца февраля приведет это все в порядок. Мы еще раз разошлем это по всем, чтобы все посмотрели, что их комментарии учтены. И до конца марта мы должны это внести уже в кабинет министров. Вот. Насколько затянется рассмотрение этого документа на уровне кабинета министров, мы будем держать всех в курсе. Дай Бог, чтобы мы к осени этот документ приняли. Вот. А сам документ рассчитан до 2030 года. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Проект этого документа мы можем получить, да, в ближайшее время? Да, проект документа направлен в телеграм-группу. Вы подключились к телеграм-группе? Там вот в чате этой конференции я оставил номер телефона Хусана, нашего сотрудника. Вы можете ему позвонить по этому номеру и запросить у него этот документ. Там же в этом чате ссылка на телеграм-чат, и там эти документы уже есть. Потом в письмах, которые мы 20 числа направляли, там тоже есть телефоны наших ребят, можете связаться по этим телефонам. Если, коллеги, кто-то не получил, не стесняйтесь, прямо сейчас говорите, мы решим проблему с тем, чтобы вы получили этот документ. Еще вопрос? Еще один вопрос. Да. В Министерстве инноваций есть специальная группа, которая работает над этим проектом?
Да. Чтобы можно было с ними связаться, Да, конечно, консультироваться. Центр Есть такой научно-технической. оргкомитет или рабочая группа? Да, Центр научно-технической информации, подведомственная организация министерства, директор Абдувалиев здесь присутствует, полностью занимается этим документом. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Можно? Ну, посмотрите. Да, Шельки, пожалуйста. Добрый день. Можно задать вопрос? Да, конечно. На странице 14 есть абзац, что приоритетными направлениями научных исследований и коммерциализации определены геология, математика, биология, химия и физика. Не секрет, что наша республика – это в основном сельскохозяйственная страна. То есть одно из направлений нашей экономики – это сельское хозяйство. Почему не выделено в приоритетное направление? Александр Игоревич, я закончил вопрос. Мне просто интересно. Да, переводят. Ясно. Да, Алишер, на 14 странице описывается текущее состояние, как бы страновой контекст, и там приводятся те приоритеты, которые были обозначены главой государства в обращении Ули Маджлису. То есть это констатация факта. Но как бы на самом деле, то есть в документе отражена текущая ситуация, и констатируется, что главой государства обозначены приоритеты направлений науки. Что касается сельского хозяйства и других направлений, конечно, политика будет охватывать всех, все направления науки. Просто как бы на 14 странице идет констатация. То, что они обозначены были главой государства. Хорошо, большое спасибо. Спасибо за вопрос. Еще, коллеги, вопросы? Можно мне один вопрос? Не один вопрос, а предложение. Да. Я хотел бы, Господин если можно. Да, представьтесь, какую организацию вы представляете, если можно. Профессор Шадиметов, я еще раз выступаю. Хочу сказать, что вот какое место здесь занимает направление экология, то есть экологические инновации. Вот есть очень много интересных инициатив развитых стран мира, особенно Япония, другие страны. Как у нас в Узбекистане мы можем внедрить экологические инновации? Вот какое место занимает в этой политике? В проекте нашего документа, который готовим. Спасибо большое за вопрос. Ширин. Yes, ecological innovations are covered under different dimensions, under different pillars and priorities. Whenever we focus on the importance of addressing climate change and environmental issues, for example, in the first priority of the second pillar. So, in fact, ecology, environment, and climate issues are cross-cutting in this policy pillars, but specific mentions are made in different priorities, as I gave the example of the first priority of the second pillar. And of course, different technologies and innovation support schemes should also have a focus on this. These are covered in different pillars, as you may have already seen in the second part of the document. Thank you. Коллеги, еще вопросы? Я хотел бы добавить к вашему выступлению, что сегодня, это и для ЮНЕСКО хорошо известно,
и известна ЮНЕП, вот программа ООН по окружающей среде. У вас много совместных проектов, которые реализуются и в Центральной Азии, и в других странах мира. Сегодня перед человечеством, особенно в условиях Центральной Азии, приоритетом становится загрязнение атмосферного воздуха. Это очень важный фактор ухудшения здоровья населения. Это и в условиях пандемии это актуализируется. Загрязненный воздух становится фактором переноса вируса на дальние расстояния. Это показал опыт Соединенных Штатов, Италии и других стран. Поэтому было бы правильно, если сделать отдельный раздел по проблемам инновационного развития технологий в охране атмосферного воздуха. Инвестиции и инновации в охране атмосферного воздуха. Это важный приоритет. Сегодня смертность от загрязнения занимает первое место в мире. Сразу после коронавирусной пандемии загрязнение атмосферного воздуха является важной проблемой. Поэтому мы еще будем официально вносить этот проект. Было бы очень правильно, если это отдельно отметить и потом из этого сделать специальную дорожную карту, конкретный план действий, чтобы в ближайшее время можно было реализовать вот такой проект. Спасибо. Спасибо большое, господин Шадиметов. Будем ждать ваших официальных комментариев. Господин Буньот Авликулов, UNDP Узбекистан. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, коллеги. Мой вопрос представителям Министерства инновационного развития больше будет, потому что, насколько мы знаем, в недавнее время министерством разрабатывалась новая стратегия инновационного развития до 30-го года, кажется, был этот период. То есть она должна была заменить предыдущую, стать ее продолжением и поставить новые какие-то цели, задачи. И вот теперь в связи с тем, что сейчас мы обсуждаем вопрос принятия национальной политики в области науки, технологий и инноваций, возникает вопрос, данная национальная политика, она станет, по сути, заменой этой стратегии, над которой работало министерство, или она будет параллельно с ней, или дополнять ее, и насколько она будет соотноситься, то есть эта национальная политика будет частью той стратегии или наоборот. Вот это интересно нам. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос, господин Авликулов. Александр Цой, советник министра инновационного развития. Да, все верно. Данный документ, о котором вы говорите, стратегия инновационного развития до 2030 года, сейчас находится на рассмотрении в кабинете министров. Она будет, ну, в смысле, этот документ, он будет принят. Сейчас прошел этап согласования со всеми ответственными государственными органами. Сейчас он лежит на резолюции в кабинете министров. В скором времени этот документ, мы очень надеемся, будет утвержден. Что касается национальной политики, эта работа велась министерством параллельно. У документа национальной политики немного другого характера задачи, ну, чисто технически, как вы понимаете. То есть национальная политика, она определит основополагающие цели и задачи государства до 2030 года. Стратегия – это уже механизм реализации вместе с четкой дорожной картой, с конкретными индикаторами. И оба эти документа, они разрабатывались в параллели, согласованно друг с другом. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Так, у нас есть вопрос от агентства интеллектуальной собственности. Имя не вижу, к сожалению. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Абдулджалил Урембаев. Я являюсь начальником отдела в агентстве по интеллектуальной собственности. У меня вопрос такого характера. Конечно же, все инновации, новшества у нас связаны с сферой Академии наук, и
других организаций, которые занимаются непосредственно в этой области. Но у меня вопрос такого плана. Какая роль все-таки будет уделена малому и среднему бизнесу в этом? Все-таки мы знаем, что именно малый и средний бизнес, он более подвержен, скажем так, более мобилен в изменениях и играет довольно-таки существенную роль в развитии вообще всей экономики. Спасибо. Спасибо. Ваш вопрос сейчас переведу. Dear Shireen, could you please answer? Yes, sure. Thank you very much for your question. Yes, SMEs are very important in achieving these targets. And we, together with the ministry, foreseen specific measures, specific policy actions for the SMEs so that they increase their research and innovation capabilities. And another important aspect in this process is that SMEs collaborate with the research institutes and the universities so that they use their knowledge, technologies, research results. There is a focus, specific focus put on SME development of SMEs, investment in R&D and innovation. And I see that you are from IP, Intellectual Property Organization, and attracting SMEs in IP protection and developing their skills in this area is also important. And the targets about increasing the patents of the country is given as one of the important main targets of this policy. And in that share, SMEs IP protection, SMEs efforts in filing patents will also be very important. And I'm sure Minister will be having specific actions for that purpose. Alexander, maybe you can add from the ministry's perspective. Thank you. Yes. Да, уважаемый господин из Агентства по интеллектуальной собственности, как Ширин сказала, мы предусмотрели в тексте этого проекта документа отдельную часть по вовлечению компаний частного сектора, в том числе и представителей малого и среднего бизнеса, вплоть до индивидуальных инноваторов, физических лиц, то есть и там мы как раз делаем упор в этой политике на три вещи. Первая вещь – это инклюзивность, включая охват, в первую очередь, увеличение вовлеченности женщин и молодежи в сферу науки как приоритет, охват социально уязвимых слоев населения, что государство должно обращать на это внимание. Второй момент – это борьба с последствиями, которые вызваны пандемией, и борьба с загрязнением окружающей экологии. Ну и третий очень важный блок – это вовлечение как раз-таки частного сектора. Там предусматривается несколько путей реализации этой политики по вовлечению. Это увеличение сервисных компаний в сфере науки и инноваций, и это разработка стратегии умной специализации, как это было реализовано в европейских регионах, когда детально изучается специфика региона, и, исходя из этой специфики и социально-экономического состояния, разрабатывается целенаправленная стратегия по инновационному развитию конкретного региона. Вот подобные инструменты мы туда заложили. Очень надеемся, что они там останутся в конечном итоге. Плюс в той стратегии, о которой предыдущий
участник спрашивал из офиса UNDP, в этой стратегии мы также заложили ряд инструментов, которые будут направлены на стимулирование интереса со стороны частного сектора в участии в сфере науки и инноваций. Спасибо. Коллеги, вот есть вопрос. Да, господин Рахимов Фархат Хушбакович. Уважаемые участники, вот Абдуджалляке не зря поднял этот вопрос. Когда мы говорим об интеграции, понимаем, везде и в мире, и у нас в республике, это интеграция внутренняя 3 компонентов всех отраслей, ну, любой отрасль. Наука, образование и частный бизнес, или не частный, но, может, производство, я имею в виду. Вот именно это надо охватить еще и с структурой ЦПТИ. Вот, например, в России сейчас более 200 ЦПТИ есть. Именно ЦПТИ обучает, как патентовать, как зарождать объекты интеллектуальной собственности. Вот это все надо именно логически, вот это понятие интеграции мы должны глубоко понять, и это все охватить всей сетью. То есть, значит, и там, чтобы ЦПТИ было, и участник наука, образования, плюс производство, все должен кипеть, и это приводит к повышению интеллекта. А естественно, когда мы повышаем интеллект, это приводит уже к новым рубежам. Вот это мы должны все понять, и это элементы обязательно должны включать, чтобы механизм работал. Этот не вопрос, непосредственно вступление уже. Спасибо вам. Спасибо за комментарий. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? Разрешите? Да, конечно. Спасибо. Я представляю Институт научно-исследовательской скороприноса и экологии пустыни. Нам всем известно, что большая площадь, около 23 миллионов гектаров, занимает пустынные пастбища, овцеводство, козоводство и бермудоводство. Большое бедствие с урожайностью и особенно большой урон освобождения 5 миллионов гектаров аральского дна. На 5 миллионов и на Платову можно около 3 миллионов поголовья содержать круглогодичные пастбища содержания каракульских овец. Там проживает около 3 миллионов населения в пустынно-пастбищном отрасли. Недавно, знаете, солевые бури, песчаные бури. По экологии, вот ЮНЕСКО обращает внимание на экологические бедствия. Наш институт занимается и экологией пустыни по урожайности пастбищ. Низкая урожайность пастбищ. Очень критические периоды года мы затрудняемся. Выход с такого положения. Будьте добры. Спасибо за внимание. Dear colleagues, can we answer to this question? Is this a question to UNESCO office in Tashkent about the current programs? Yes. Is it for the UNESCO? Because the way that I heard it on the how you call it, on the translation was about the document. Is it for us? Because it was not clear to me. I thought it was actually related to the document. Is it overall? Yes, dear Alexandros, let's repeat the question. Yeah, I'm sorry. It's because of the translation issue. I'm sorry. Я прошу прощения. Вы можете еще раз сформулировать? O'zbekiston hududida 23 million cho'l hududlarga ega. Shu 23 million gektarlik ekologiyasini bizni institut olimlari o'rganlarga. Lekin juda ham tabiatning injiqlarini har sizlarga ma'lum 10 yilda
3 yil yaxshi yil kelyapti. Axirgi chang bo'ronlar, tuz bo'ronlari salbiy ta'sir qilyapti. Bu yerda 3 million aholi yashaydi. Shu ish bilan yetkirilgan ular. Ularni kelajakda UNESCO qanday qaraydi? Yana 5 million gektar orol osti ochildi. Unga qandaqa tadbirlarmi yoki biroq adyan ochganmi? Chunki muhtaram prezidentimiz juda ham katta e'tibor beryapti. Shuni bartaraf qilish kerak. Shu UNESCOning yordamini so'ramoqchiman. Rahmat. Спасибо, сейчас переводят ваш вопрос. Okay, I have to admit that at this point, no, I cannot say that we are taking any specific measures, right? Again, please be a little bit patient with us in the sense that, as I said, upon my arrival, we expect that our scientific work will, will increase, and our work in the science mandate of UNESCO will increase. Since I have the background to support our operations on the ground. So yes, though, in the future, you will definitely can count on us, but I cannot say that we are doing something right now for this particular case. This is a case that definitely we need to grapple with, mainly from a scientific point of view, right? And then see how we can translate research into actions that will have an impact on the ground. So not right now, but yes, in the future. And we will be more than happy to discuss with you to get to know a little bit more your experience, your views on this issue. But for the time being, like I said, we don't have anything on the ground. Thank you. Thank you. Коллеги, еще вопросы? Thank you very much. And please, thank you. Коллеги, еще вопросы? У нас остается очень мало времени. Если вопросов больше нет, у меня очень большая просьба. Пожалуйста, в течение недели просмотрите документ. Он небольшой, там всего 30 с лишним страниц. Это очень важный документ, который мы будем вносить на высший уровень руководства страны. И этот документ определит планы на ближайшие цели и задачи государства по развитию сферы науки, техники и инноваций на ближайшие 10 лет, до 2030 года. Пожалуйста, посмотрите. Документ мы для вас перевели на 3 языка. Он на английском, на узбекском и на русском. Пожалуйста, посмотрите его, изучите. В течение буквально 10-14 дней, если можно, мы будем ждать официальные ответы на наши письма. Мы отправили 20 числа. Мы консолидируем все ваши комментарии, предложения, замечания, еще раз направим их в адрес ЮНЕСКО. Так, у нас есть вопрос от господина Костиченко Антона. Добрый вечер. Да, я представитель Института прогнозирования и макроэкономических исследований. Мой вопрос заключается в том, что я, в принципе, просмотрел сейчас бегло всю политику, а там я заметил, не уделено такое внимание, то, что мировая экономика сейчас стремится к такому процессу, как цифровизация, а здесь, получается, не уделено этому вопросу определенного момента. То есть будет ли это учитываться или как-то этот момент, он, получается, вскользь проходит? То есть
есть цифровизация с точки зрения, как это влияет и на научную среду, и как научная среда и инновационная деятельность может использовать это в своей деятельности для улучшения в целом политики. То есть, по сути дела, ковид показал то, что цифровые технологии сейчас очень важны и для науки, и вообще в целом для развития этих процессов. То есть этому вопросу будет как-то уделяться особое внимание? И второй вопрос. Вы сказали, что там есть вопросы касательно экологии. А есть ли такие вопросы направлены как инновационная деятельность, то есть инновационная политика направлена на зеленый рост экономики именно? Спасибо. Спасибо большое, господин Костюченко. Ваш вопрос переводит. Thank you very much for the questions. Both issues are cross-cutting issues and mainstreamed in the document. I believe the ministry addressed those in detail in the strategy document, because in the policy document, we are providing overall framework with an emphasis on important cross-cutting issues, but different or detailed measures and actions regarding with these and other sectoral dimensions should be addressed in the strategy document, and we believe it is the case for Uzbekistan. The ministry could contribute in that respect. Alexander, would you like to comment on that? Yes, I can add your answer. По поводу цифровизации, ну, в смысле, сфера IT как направление науки, оно, конечно, будет предусмотрено. Здесь я хочу обратить внимание еще раз. Документ национальной политики, он конкретные направления сферы науки как бы не определяет. Он определяет те глобальные задачи, которые стоят перед государством, и цели, которые стоят перед государством по развитию всей сферы. Что касается отдельных вот направлений цифровизации, то, насколько я знаю, в Республике Узбекистан приняты государственные программы «Цифровой Узбекистан», есть ряд поручений главы государства. И данная сфера в целом выделена как приоритетная, поэтому здесь, конечно же, в контексте данного документа, который мы сейчас с вами обсуждаем, отдельно эта отрасль не выделена, но она имеется в виду, так же, как и остальные другие сферы. Ниже есть все эти государственные программы и стратегии по развитию цифровых технологий. В том числе есть программные документы, насколько я знаю, по зеленому росту. То есть задача этой политики как бы консолидировать вот те усилия государства, направить их и сосредоточить, сфокусировать на еще большую эффективность реализации тех задач, которые уже, ну, тех стратегий, программ, документов, которые уже приняты на сегодняшний день. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Большое спасибо. Так, господа, мы подходим потихонечку к завершению. Пока что поднятых рук я не вижу. Вот, еще раз. Один вопрос можно? Да, конечно. Один вопрос, извините. Вот вопросы, связанные с пожалуйста. трансфером. Профессор Шадиметов. Насчет вопроса трансфера технологий, передачи технологий из развитых стран. Это еще на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге была принята специальная декларация с участием там ЮНЕСКО, ЮНЕП, другие агентства ООН. И этот вопрос, как вот ЮНЕСКО планирует, будет ли в этой национальной политике такой раздел или направление по трансферу технологий из развитых стран мира?
Спасибо. In the document, we do not have any specific reference to this document, but we can add. Thank you very much for raising it. Yes, thank you. Да, уважаемые господа, все ваши предложения, замечания, мы уже, к сожалению, подходим к завершению сессии вопросов и ответов. Все дополнительные вопросы, которые вы не успели задать, я вот вижу вопросы в чате тоже у нас имеются. Пожалуйста, направляйте нам в официальном порядке в ответ на наше письмо от 20 числа. Кто не получил это письмо, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами. Телефон нашего представителя Хусана я оставил в чате, вы сейчас можете зайти посмотреть. Также есть ссылка на телеграм-чат, там тоже можете задавать свои вопросы, мы все эти вопросы видим, читаем. И еще раз большая просьба просмотреть документ, изучить и направить нам ваши комментарии, предложения, замечания. Огромное всем спасибо за участие, за терпение. Отдельное спасибо нашим партнерам из института, из Исламского банка развития и из представительства ЮНЕСКО. Отдельно большое спасибо, Ширин. Всех еще раз благодарю. Будем на связи. Спасибо. Thank you. Thank you Thank you, very much. Alexandras. Thank you, Shireen. Thank you.